machine, US machine, United States Washington DC machine, Holocaust Memorial Museum Holocaust Memorial Museum so she Burma's part to genocide correct, Burma Pima, Rohingyanews Burma sit Burma Pima US Holocaust Memorial Museum has solution. Dima the Tango don't say Nazi Germany Neuro the family ethnic cleansing and genocide the Jew reform one of the biggest museum deep Holocaust so Germany market here, Holocaust market here, January, anyone Junior, the Pemu, the Pekere, January, Yama, Jama Gandhi, Mawari, that Halesore How, Yopia Mantipare, Shimpia Mantipare. Dinero, Jumane to do, Dima, Dipia where you season get it, video, double me, yet you, Dipia where Penty curator, or not curator, Shiba. I tell you that one is your Megon and Mego Mantipare. To go back down the how, Pantigan is a record, that's one in it, maybe I don't much about it. So, John will create that one, Greg Constant in the Comare, to that, Meganega Suri, award winning photographer, Jackie to that New Dilomio Solar Prison, Maternity Bureau, they are very donation there, the double singer, they occupy, to that going to Kulo, Assassin, Kukurai, Uzi, or the Bongi, or Jack, your ma, not very soon, your ma, you will look your ma, Kukurai, look at it. So, it's so good to see Greg to be, and this, thank you for this incredible exhibit and for creating this. I want to ask you a couple of questions for our people in Myanmar. So, the first question could be like, what motivates you to create such an exhibitions or such a program? Okay. Well, I've been photographing and documenting the Rohingya for 14 years now. I started my work in 2006, and I continue today. So, do you need to translate that? Or? Yeah. Okay. So, and over those 14 years, I've seen this history of what's happened to the Rohingya community before 2017. And when the violence in 2017 happened, I knew that this was just one incredibly tragic and traumatic part of a series of events that have taken place of violence against the Rohingya community. So, and then we would not let your year people negate the town Sakoma pit so was a law to the movies, Woody was to knowledge or not.
all of these years, I've just continued to keep photographing and documenting what is happening to the Rohingya. And in 2019, the Holocaust Museum approached me about putting together a big exhibition about the genocide of the Rohingya, using my work as the centerpiece for it. So the journey that was so not the Rohingya Burma people here, Julumhu, definitely had denting here, Pit Kajaro. Not town as a Kunema, Holocaust Museum, Ganyu, two, settle Lavare, did a milk, yeah, well, to a drug, not to make people low Lavare. And so, from the beginning or the middle of 2019, for over 1.5 years, I worked with an amazing team of people from the Holocaust Museum on developing this story about 2017, but also trying to tell the story of the process of persecution over all of these decades that led to 2017. So long as Korea and Sabio, Holocaust Museum, Dia Masuri Nepo, not being asked in it, Natal Korea Sabio, what the house season Lara, Tipa, Dilomio, Natal Sakoma, Pipia the Adamiario, Yabulian, and we are editing up Pipia process depot, not the Kissing, Assassin, Piano, the to the what look like the So we developed Burma's path to genocide. Yeah, okay. So that's incredibly inspiring to hear from you say that. When when you planned this and when you actually created this, what was the process look like for you? Well, how did you coordinate with the fact and data that you have collected? Yeah. How did you collect all of this information? Well, most of all of this work was created over 14 years, of photographs over 14 years, of audio interviews over 14 years, of learning about all of the nuances of the Rohingya story. And I thought it was really important that even though 2017 is this huge point of trauma and loss for the Rohingya, it was really important to basically show everything that led up to it. So it was trying to figure out the best way to tell this story through 3 rooms. And it was trying to tell a traditional story arc, a beginning, a middle, and an end. Yeah. Thank you so much. This is very, very helpful. So, tomorrow, if you do meet it, down ya, we'll ship ya ma pip bar, no? Machine again, tomorrow, my audio to cool when they bar, will pay him. Can I turn off the YouTube audio? Just give me 1 second. Thank you. Okay, Bob. Yeah, and some up to bar, no? Negotiation let the Majao Melo Yabaration. John a coop and Sabame. Could you turn on your phone? Yes, wonderful. Thank you for your patience, Greg. Technical errors. This is like, spontaneous Facebook Live, and we have a great audience here. And I think this is going to be very useful for the people of Burma to see what is actually in the exhibit and to hear from you and to go through the 3 rooms that you have created. So, Susana Megon would join Bimbio so into a 2 Miraga. Dilomio, Piabwe would jump up load a kama, Dilo Piabwe would load a kama, below mule or below mure low sound get the label, no? The Chalete below cow can get the le, Daponi, video below ya you get the le, so Raham you meet up separe. 2 year pigaro, the longer Salin hit a gala drink. Matanting a charitable a chicken, Narkajaro to detect violent at town Sakon, not how a Satama, Pipia Harry to Tabio, Matantin Mare, Matantin Bioma, Teddy Chatali, thou Pentigera Pitebono, Pentia Kama, do a can't don't can in a Pentigevare, Sa Pissin Bono, Sasajan Picare Anita, Biloshin Alenia, Alema Picare Anita Dilomio. Tomorrow, a yan so are a piece in the Mapikin, a binding one on a town succumb.
မတိုင်ခင်ဟာပြီးရင်2019မှာဖြစ်တဲ့ဟာပြီးလို့ရှိရင်တော့အဆုံးသက်အနေနဲ့အပိုင်း3ပိုင်းခွဲပြီးတော့သူဒီမှာလှုပ်ထားပါတယ်တဲ့ပြထားပါတယ်တဲ့ So thank you for explaining that. Can you also share us like how do you decide to come up with 3 rooms as well as like what to integrate or the issue the persecutions of Rohingya is very serious and it has a lot of component and the extent of persecutions and the types of persecutions are enormous in a way. So to come up with this exhibit, how do you select what to include in the exhibitions and how to choose the stories? What was the process look like? Well, the exhibition is set up into 3 rooms, and the first room is basically takes personal stories of people from one village in Rakhine State who experienced one of the many massacres. So there's individual stories of these people before what life was like before 2017. And also in the first room is, you'll see when you go through it, is that the first part of it is set to basically force people to have to be knowledgeable or aware of the context of the history of the Rohingya community and all of those things that were done by the Burmese government over 40 years to slowly chip away their identity, their rights, their acknowledgement and belonging to larger Burmese society. And as we know, all of those things helped to make the violence in 2017 possible. So that is what happens in the first room. The second room then is all about what happened in 2017. It's a multimedia projection of this. We follow the same characters through the whole entire exhibition. And so the middle room talks primarily all about, it's this exchange of dialogue of different Rohingya talking about what happened to them in 2017. And in the third room, we continue to follow those same stories of those individuals into what their lives are like now in Bangladesh after fleeing the violence in 2017. So really, all 3 rooms represent this historical arc and also these personal stories arcs of what their lives have been like. And it's a really compelling way. And you know, when people come through the exhibition, they receive a audio guide. And when you use this audio guide, you click onto a disc that will then trigger people to be able to hear Rohingya talking about their lives and their stories in their own voices. And that goes through the whole entire exhibition. So voices in Rohingya talking about their stories is incredibly important to this exhibition. Yeah, wonderful. Thank you. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်မနည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်မသူပြောတဲ့ဟာကိုဘာသာပြန်တဲ့ဟာထပ်တူဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပါမယ်ကျွန်မအစအဆုံးသူပြောတာတိတ်ချနားမထောင်လိုက်ဘူးအာယုံတွေကဒီဘက်ကိုလည်းရောက်နေတဲ့အခါကြတော့လေဆိုတော့ကျွန်မအဆက်နိုင်ဆုံးသူပြောတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းသူပြောတဲ့ဟာနဲ့ညီအောင်ဘာသာပြန်ပေးပါမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီဗီဒီယိုကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့တကယ်လေးသူပြောတဲ့ဟာတွေတိတိကျကျကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်ရှင်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်မဒီတိုင်းလေးအတန်းပြင်းလေးပဲဘာသာပြန်သွားပါမယ်เนาะဆိုတော့ကအခုလောလောဆယ်နာကျွန်မရဲ့ live ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိခွန်းတွေပါရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာရေးပေးလို့ရပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေပြီးတော့ကြည့်နေလဲပေါ့เนาะဒီ live ကိုဘယ်ကနေကြည့်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းရေးပေးပါเนาะဥပမာမြန်မာပြည်ကကြည့်နေရလားရန်ကုန်ကကြည့်နေရလားစစ်တွေကကြည့်နေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကြည့်နေရလားမလေးရှားကကြည့်နေရလားကြည့်ရဟာလေးတွေကိုGreg, thank you for the excellent explanation. So သူပြောသွားတာလေးကတော့ခုနဒီပြပွဲမှာဟုတ်ပါတယ်အခန်း3ခန်းသူတို့လှုပ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အခန်း3ခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခန်းက Rohingya တွေရဲ့ဒါသမိုင်းကြောင်းတွေလူတွေကိုဒီအကြောင်းချက်အနောက်ခံ background သိအောင်လို့ context ကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအခန်းမှာကြောက်လို့ရှိရင်2018ခုနှစ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတေတေချာချာ personal story တွေနဲ့ပြီးတော့တေချာလေးရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ဆုံးအခန်းမှာကြတော့အခုအဲ့ဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့ဒီ survivors တွေကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပေါ့နော်ဒီ camp တွေထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူပြထားတာဖြစ်ပါတယ်၃ပိုင်းခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃ပိုင်းမှာဆောနပြောသလိုမျိုးလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီရဲ့ဒီ stories တွေပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီရဲ့အတန်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခင်းကျင်းကိုတေချာလေးမျှတအောင်လို့နှစ်မျိုးကိုသူတို့တေချာထည့်ပြီးတော့စီစဉ်ထားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကျွန်မမေးပါမယ် The last question so the last question is around the coup and the military taking control of the country attempting to take control over the country and the exhibition itself what do you think what's your opinion on relationship between the current coup and these exhibitions how important it is the exhibition is how important in this current situations in Myanmar and how important in a way that this has been presented in the museum like Holocaust Museum right now having been the military the perpetrators of this genocide are kind of taking control of the country now what do you see the relationship and what do you feel like the importance of this work at this current political climate in Myanmar? I think that the importance of this exhibition is that it's representative of what could easily happen to a lot of other communities across Burma. And I think for a lot of other communities, to a degree, this kind of violence has been ongoing for years and years, but not to the scale and the scope of what's happened to the Rohingya community. I think that one thing that this exhibition can help people in Burma understand is that there should be and there must be a shared solidarity amongst all different communities across Burma to recognize that the same perpetrators that did this to the Rohingya community are and have been doing this to other ethnic communities across Burma for a very, very long time. And I would hope that people will come to this exhibition or see it online and they will see the decades of slow persecution that the Rohingya have endured and have a much better understanding about the realities of who the Rohingya are and what has happened. Because for so many years, the Burmese military have created myths and have spread those myths about who the Rohingya are that are fake and false. And this exhibition in so many ways helps to discredit a lot of the information that the Burmese military has spread about the Rohingya. And I hope that this exhibition shows how much the Rohingya actually belong to Burma in that sense. So I think that this exhibition is really important in terms of the context of what's happening right now in Burma to all other ethnic communities as well. And that they can see what happened to the Rohingya and recognize that this is happening to their communities by the same people. Yeah. Thank you very much. This is excellent answer. So အဓိကတော့သူပြောတာကအခုလောလောဆယ်ဗမာပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းဖို့စ조사နေတဲ့ကာလတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြပွဲကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျူးလွန်သူတွေကပဲအာဏာကိုသူကထိန်းချုပ်ဖို့စ조사နေရအာဏာပြန်သိမ်းပြီးတော့ဒါတနိုင်ငံလုံးကိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေနှီးပေါင်းစုံလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာအခုချိန်မှာဒီလိုပြတ်သားမှုနိုင်မှုဟာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိုမျိုးပျောက်ပွဲကိုပြတ်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုကျူးလွန်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုကျူးလွန်မှုတွေကိုမိသည့်လူအဖွဲ့စီမဆိုပေါ့နော်ဘယ်လူမျိုးကိုမဆိုကျူးလွန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းထင်ဟပ်စေပါတယ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာနှင်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းပြီးတော့နှိပ်စက်ပြီးတော့
ဒီလိုမျိုးလူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာကတဲ့ဘယ်လူမျိုးစုမဆိုစီကိုကျမတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာတနိုင်ငံလုံးကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးသတင်းစကားကိုအများပြည်သူသိအောင်ဗမာပြည်သူတွေသိအောင်ဒါဒီလိုပြပွဲကိုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့so thank you very much for that so I appreciate all to I appreciate for you to be here and to answer my questions. Well, thank do you want to say anything or do you want to show me around or what do you? No, I think that actually it would probably be better. Yeah, for you to walk. Yes, all of your followers through hearing from you rather than wonderful. me. So wonderful. Thank you so much for thank everything. you so much. Okay? Thank you so much. Right. We really appreciate it. And so I will. I hope you enjoy, and I hope everyone else yes. who's watching yes. can wonderful. Can see too. Wonderful. Right. Thank you Bye-bye. so much. Bye-bye. Hello အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မနဲ့အတူလိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကိုလာကြည့်ရဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာကလေသူကဟို audio လေးပေးထားပါတယ် audio လေးပေးထားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဝါရောင်လေးရှိရပေါ့နော်ဒီအဝါရောင်လေးကိုဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်တဲ့ခဏလေးပါနော်ခဏလေးပါOkay. Bye. Thank you. Okay. So အမခုန audio လေးနဲ့ဒီဟာလေးကို tap လုပ်လိုက်တယ်ဆိုဒီမှာ story တွေကို Okay. Okay. Great. Thank you. ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်မအတန်ကြားလာမသိဒီနေ့မှာ technical အခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ကျွန်မပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော် Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မအခုဒီမှာ US မှာရှိရဲ့ဒီ Washington DC မြို့မှာရှိရဲ့ဒီ Holocaust Memorial Now we can continue live with my phone. Yeah. 10%. Okay. Now I'm just going to say we're going to continue. Okay. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မရဲ့ဟိုစလေကျွန်မရဲ့ဖုန်းကလေဟိုကသေတော့မယ်ဒီလား battery သေတော့မယ်10ရာနှုန်းပဲရှိပါတော့မယ်ကျွန်မဒီဖုန်းနဲ့နောက်ထပ်ဖုန်းနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ live ကိုပြန်ဖွင့်ပေးပါမယ်နော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါနော်ဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်မlive ကိုပြန်ဖွင့်ပေးပါမယ်yeah but I think I need to log into your phone ခဏလေးပါနော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအခု Washington DC မှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဟိုစပါနော်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုစီဥတည်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့ Burma's Path to Genocide ဆိုတဲ့ပြပွဲကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကျွန်မရဲ့ဒီဖုန်းကလေအကုန်လုံးကဖြစ်လို့ကျွန်တော်အခုနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်ခုနဲ့ချက်ချင်းပြပါမယ်နော်ခဏလေးစောင့်ကြည့်ပေးကြပါရှင်အတန်တိုးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအတန်ကြည်ကြည်ပြောပေးပါမယ်ကျွန်မဇောက်ထိုးဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အတန်ကြည်ကြည်ပြောပေးပါမယ်ရှင်ကျွန်မအခုရောက်တော့ရောက်ခိုက်တခါတည်းပြလိုက်တာရှင်ဒီမှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုစီကိုဥတည်နေပြီဆိုတော့ဥတည်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုစပါနော်ဒီပြပွဲဖြစ်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ထားတဲ့ဟာကိုအစဆုံးတေချာတမိုင်းတောင်းဆိုင်ရာရောနောက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျူးလွန်ခံရတဲ့လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူတို့ရဲ့အတန်တွေနဲ့ပေါ့နော်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီ Genocide Museum Genocide ပြတိုက်မှာပြထားတဲ့ Burma Path to Genocide ဆိုတဲ့ဟာကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်Do you think I will be able to log into your Oh great ကျွန်မနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့login လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဟာနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြတိုက်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာစီတွေဂျာမနီကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဂျူးတွေကိုတက်ဖြတ်ထားတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြတိုက် US Holocaust